what are the chances yae kuwa one term? Because me I still feel like it's going to be 2 term no matter what happens, even if the cost hata dollar iende 200. If you had to put a gun to my head, I feel like Kenya politics inakuwaga so tribal that we are always going sema vote against. It depends. Mi niliona kama sahi Cherargei is from which constituency? I've forgotten. So when he was pushing that proposal for 7-term limit, Nation wakaenda huko kwa constituency yake. See, he's a senator. Wakaenda huko wakawauliza wao watu. Marakwet, I think, if I'm not wrong. He's a senator of Elgeyo. Wakawauliza, is it true nyinyi mna support? Wakamwambia ni nini wewe unatuambia? Cherargei, unaona vile tumeumia huku. Unaona and you're fronting such proposals. In fact, you should be reducing it. Now, these were people saying it in Rift Valley. We have seen the Rift Valley young people of Uasin wakisema vile do yao ya Finland. Umekuwa unaona wana protest huko. So, Mount Kenya is now, sasa huko ndio kumewaka moto. Sasa Mount Kenya ndio the height of descent huko is at crescendo. And mimi vile nimeona trajectory based on other leaders is that you lock your second term in your first year in office. Una lock hapo. So Kibaki knew ali hit the ground running with free primary education. He hit the ground running immediately, operationalized. It was magic what he did. And I think with governance, haina rocket science. You just need to pick one side, now you perfect it. You pick one issue. Mi nikiangalia, because of the way kama vile Moses Kuria amejiinsinuate kwa coffee na rigiji, ndio huyo kwa avocado, kwa macadamia. These are things which are close to the heart of people. And I think now ndio wanajaribu kwenda sasa Western kuambia mambo ya sugar farmers debt and whatever. But me naona some of the errors and the blunders, they are irreversible. If you ask me, they are irreversible. Forget about the dollar for a moment. But some of the things, some of the interventions, they have become too costly and they could be irreversible. Okay, because but now who would you see challenging? Oh, that's the problem. Yeah, that's a problem. If Raila could take it, but whether he wants it or not is another issue. I've seen another sentiment that if Raila backs Kalonzo, then hiyo ni sure bet. So it's them to decide what they want. They just need to sit down and say whether we want. But right now, even amongst the young people, I don't know what zombified the young people. We don't have young people of substance in parliament. Tumekuwa dominated by akina Orengo and akina Anyang' Nyong'o because they started their activism in the 90s. When they're youth. And they have been so ideologically consistent. Now, the kind of young people that Kenyans have been thrusting into political office are the materialists, the ones who are flaunting cars and whatever, and they lack substance. And that it became the manufactured consent that for you to get political relevance lazima uanze na kuonyeshana magari, na imekuwa ati kama uendi na convoy ya gari uwezi electiwa, kama ufanye nini. So people no longer look for the ideology and the commitment and the consistency. Sasa watu wanaenda tu na way vile iko. So no, but here is the catch. 8 million Kenyans boycotted the elections. 4 million Kenyans boycotted to register as voters. So those are 12 million Kenyans who did not participate in the last general election. So wale vijana walikataa kuchukua kura na wenye wali boycott. There are some waliangalia hivi wakaona there is no, hapa hakuna choice, wacha nilale. Now these ones would make a difference if they decided to come out and vote. In 2022 because they'll still be newer. 2027, sorry. They'll still be newer ones when you wametoka high school. So if these ones decide to come out and vote, I think for now, instead of being obsessive over the presidency, I think now we should focus on the other seats which have a direct impact. If you look at the devolution numbers, they're talking about
they've received, I don't know, 4 trillion since the advent of devolution. Where has that money gone? Yeah, you can't see anything. Devolution, ni nani anaweza kakuonyesha kitu amefanya? Uliona pesa Nanok amechota, Josephat Nanok, and he's now working at State House. Uliona zile amechota, it has been in the newspaper, it's crazy. Inflated bills for 5 billion. Coming from such a poor county, which he can turn with a budget of 5 billion. He can turn it into like a first world city, because cheap labor. You can, you know how they much even you have can that water aquifer which was discovered, so there is no shortage of water there. Yeah. The wind farms are there, the zile za kuzunguka. So 5 billion, he cannot account for 5 billion. Can you? And then atakuja hapa atuambie kuko na famine, we donate. This has been the cycle that these politicians have been treating us with. I've been talking about quota system. Nimeongea juu ya quota system. Everyone started saying, oh, you're being what. People never want to look at the logic. Devolution, tumepewa pesa equally. In fact, the more far-flung county that you are, the more unapewa through something inaitwa equalization grant. Unaambiwa uko mbali, sasa tunakuongezea kidogo. So wanapata do mob from devolution than Nairobi. Those guys, they don't do drainage, they don't do water, they don't do sewage, they don't do garbage. Lakini pesa yote wamekuja wamemwagia huku Nairobi, wanajenga maflats. Wameanza kugentrify Nairobi. They've gentrified Eastleigh, they've gentrified what? Lakini hawataki kujenga shule. So they go and bribe. Siku hiyo walipata Matiang'i. Matiang'i na yeye akasema ame elevate mashule. Akina Maranda zikafanywa national. For students to come from other parts of the country, and they are all receiving equal amount of devolution money. Those guys don't want to build a school. So the first incentive to deal with devolution menace is to abolish the quota system. To abolish kabisa. That's the only incentive tutapatia hawa watu kujenga shule kwao. Don't forget they are also getting CDF money. Nilikuwa nikijaribu kufanya rough analysis. Every constituency since 2004 has received no less than 3 billion. Every constituency in the country. Nini wamefanya isipokuwa huku wamekuja kwa TV ni Raila pesa Mount Kenya nini everything is just politicking. Yeah. So once you start, now Kenyans now stop obsessing over the presidency. Now you start focusing on electing the right governor, the right senator, the right MP, the right MCA. Kama Mount Kenya wana electingi machokura kama MCA. Machokosh. And then these guys wanaenda oversee a budget of 20B in a year. That's like a budget of a blue chip farm. And then unaeka choko shapo ati juu anaombanga vizuri, you know, in Kikuyu kwanza huko Mount Kenya, if you kama unaweza sema zile zinaitwa idioms, Kikuyu idioms, dhimo, and then unasema hivi and then unaacha wamalize, na muregado wao alafu wanamaliza. Wewe unakuanga ndani kondani. Hizo ndizo vitu zina and then the worst part is the vast majority of the population is slightly educated hata kama ni standard 8. So they should know what they are looking for. Unaona kama sahi watu wa Nduthi wamefinywa kwa sababu ma import taxes na manini. Haya mafuta imekuja imewafinya kabisa. So even now kama hawatatumia akili, now they are going to be eradicated completely. Okay. But do you ever see a situation whereby in Kenya we actually do that? We actually feel like, you know what, we need to worry more about this level. Like, let's start at the MCA level tukienda juu. Because I feel like Kenya, it's always about the presidency. And if the president tells us tuchague huyu, tutachagua. President your party, governor your party. Oja, like we always do that. Ni suit. 6-piece. You see, again, we throw the ball back to the Kenyan court. Kenyans are to blame. Because president, you can vote for whoever you want. Because everyone says atunge chagua Raila, so atunge chagua Ruto. So it's always amongst a contest between two people or whatever. But there are always very many other options you can choose from there. So it's up to Kenyans to decide what you want in life. And then unfortunately we have a media machinery which is controlled by national
national whatever can we call resources. Yeah. So kama hao tulikuwa tunaongea juu ya Tuko na nani, and the media have failed in their duty in civic education. Sisi ni lazima tukue online every other day tukiambia watu no, think like this and don't be hard mentality. So the media has failed us. The IEBC, they have been given a lot of money to to conduct civic education. Hizo do zote wanakula. I was very surprised and I hadn't noticed, nimeambiwa na mtu saa hii before I came here, and there is no other better platform to say that signal ya live broadcast ya Senate na ya Parliament siku hizi haijakuwa ikifanya kazi, inaoneshana tu pause. Yeah. And we used to get tunaangalia performance yao based on that hiyo kitu. So ni kama they are deliberately nyongaing that so that tusione incompetence yao, tusione vile hawajui kuongea. Ni MP mgani alienda kuongea upuzi the other day? Ni Salasia. Aliulizwa swali sijui akaijibu. Aliulizwa nini? So they don't want us ile kitu itawa expose. So the Parliament and Senate broadcasting inaitwa PBU. We need to see kwa sababu hizo pesa zimetolewa. I remember those machines were donated by the US government. So we want to know why they are not broadcasting live. Yeah. So civic education imekuwa pesa inatolewa, guys are not spending it for the right objective. So will Kenyans get there? It's up to them at the end of the day. It depends. I remember in 2002 everyone was so disillusioned. And we couldn't believe when Kibaki was winning. Because everyone was of that school of thought that Kenyans cannot rise to the occasion. Kenyans cannot. But niko na hope, niko na faith that there's some last hope, especially with kama kuna 12 million people who did not take part in the election, then why don't we speak when we give them a chance to vote? Au wenye walikuwa so disillusioned wakasema I don't want to do anything with this, why don't we then tell them that it's important for you to take part? The politics affects your life whether you vote or not. So just pick the right candidate, and then sio ati mnapiga kura mnaenda kulala, you volunteer. Mnaenda kama ni MCA mumechagua because you've understood the numbers. MCA unaenda una volunteer, mnasema mimi nitakuwa agent wake. Sio ati unapiga kura unaenda kulala unagojea Githeri Media wakuletee news. Ni kama huyu mama anaitwa Ngereshe. Ngereshe usiku alikuwa ameongoza kule Kirinyaga governor. Akaenda sijui home kupiga shower. Kirudi remember ukarabati. Kuzalimbaba bado amechafuliwa. Ameoshwa. Walikuwa na track kura kwa forest. Unajua hivyo? Wale kwa msituni jo wakinap sijui track ilipatikana ikienda wapi. Kuzinakumbuka mpaka nani anaitwa Waigoro alikuwa shatokea because like this is bad, this is wrong. Then the next minute she celebrated. Ilikuwa game. Ana gaslight watu. Unajua ule ni gaslighter professional. Na gaslight watu. Sasa akaenda kupika shawa hivi. So the only solution is volunteering. Volunteering because pesa ndio pale inamata. So if you are able, kwa sababu kura mingi zinaibiangwa kwa polling station. So munaenda pale uko na volunteers. Nimekuambia you select, vet, get your right MCA. If a political party is smart, they would get them wapatie huyo ticket. Ule sasa mumeona ni smartest because political parties pia, because of taking advantage of the wave, wanapatia tickets to the biggest crooks and criminals because they know they can also control them and manipulate them. So you vet the people and then you volunteer, kwa sababu kupiga kura ni one thing, kuhesabu is another. So you volunteer, mukue agents. Ukiangalia kitu uko na simu yako, unapiga video, unatuma, circulatiwa nini. Unajua, you know, there are simple tools that people can do just to enforce good governance and transparency. So hakuna solution ingine. Sio ati uende ukae Githeri Media ni watu kama wewe watagongwa wa report chenye wanataka. Okay. Hata na nini turnout ya
2027 unaikiwaje? Because personally I've been predicting that if things continue at this rate itakuwa na one of the highest turnouts. One of the highest. Because this government, I don't know whether it's by accident or design, imeguza watu kama sahi tuangalie influencers, content creators, watu wa crypto, watu wa NFTs vile. You wonder why they are so smart at picking out some sections to tax, but they are not ready to also offer other interventions as regards to good governance. So I think this will be the highest turnout in the history of Kenya. Because sasa watu wameguzwa. But we also have our weak point. Sasa the weak link, the weakest link in our governance sahi ni Kenyans in diaspora. Kenyans in diaspora, ukikumbuka time ya baba wakikuja kushinda 202, walikuwa wanaendanga America, wanapatia na talks. Hao watu wanawatumia wanafanya, they were investing in the political whatever. But ukiangalia Itumbi akina in 2013 akina Itumbi walipewa department ya digital and diaspora. And then during the same period ndio akina Cambridge Analytica wakaingia. They were manipulating the Facebook algorithm to help Uhuru win the 2017 election. This is all information in the public domain. So this is not... Now, Itumbi alikuanga in charge wa hiyo department. And it is the same period where tumeona Kenyans in diaspora, their commitment towards good governance in Kenya imeenda went down. Sasa tumewaona kama saa hii storia Samido, Kenyans in diaspora wamekuwa ikifuata ni kama soap opera. Ni kama fuel prices. Ni kama fuel prices. Now, which is weird because the same Kenyans in diaspora are the ones who are supporting their families back home. And we can tell that with the numbers because now foreign remittances are the highest foreign exchange earner, which is why the government can afford to kill coffee. Sasa unaona they want to kill tourism. Wanataka ati tourist akikuja anunue NHIF. NHIF ya kumsaidia wapi? NHIF is not even honored in 90% of the outlets in Kenya. Sasa una force mzungu anunue kwa nini? It's a way of killing tourism because they've realized Kenyans in diaspora si wanatutumia pesa, wanatutumia dollars for we can shore up our forex reserves with foreign remittances. So and then the Kenyans in diaspora wamekuwa distracted. This is very calculated. Ukiwaona wako stories za Samido, ukiwaona kule wako live za akina Brian Shira na nani talking about nonsense stuff na wanawarushia pesa mingi sana. Now you compare this current crop of Kenyans in diaspora to the ones wenye walihepa time ya Moi. Those guys were very woke. They knew why they were running away. They knew why they wanted Kibaki coming back. And they elected him to make the economy, favorable. Na ndio wakaanza kuinvest back home. Now these guys, they still want to continue sending handouts to people in Kenya, but they don't want to invest in change. And which is why I was telling Kenyans in diaspora, you have to start enforcing because you are the ones who are sending money to your families. You have to tell your families that you will no longer support them kama wataendelea kuchaguana kiufala. Muanze kuwanyongea, muambie mimi kazi yangu si itakuwa nikikutumia wewe ni mama yangu, wewe ni brother yangu. Sitakuwa nikikutumia kama kazi yako ni unaenda pale tik, unaangalia tu chama hivyo tik hivyo au kafala. So the Kenyans in diaspora need to style up. Now they are our weakest link. Ni ukiangalia zile ma lives na zile ma story wanafuata. Mimi unaingianga TikTok na waona wale wako diaspora. Unajua ile unaonanga screen iko na watu kama 40. Unasikia zile story wanaongea man. Come on guys. Mkiwa huko nje, you are in Saudi Arabia, you are in Qatar, you can see the magnificence. Unaona those guys have created a utopia in a desert. Sisi, we have all the resources. You should be the ones telling your family members that Kenya could have been like this. That Qatar ime revolutionize and it ime transform within the last 20 years. Kuna beshte yangu mwingine yako Dubs. Ananiambia lingia huko 204 anakuhesabia ile building haikuwa Burj Khalifa, haikuwa nini, haikuwa mtaa ilikuwa parking, ilikuwa tu so wameona hiyo transformation. Mbona hawataki sisi tukue hivyo? Now we can only do that with Kenyans in diaspora because you are earning the money. You should be supporting movements of good governance. Ungefaa kuwa una support platform kama hii ya Mwaf because this kama utaki Mwaf akuwe kama Githeri Media
Yeah. If you don't want him to be like Githeri Media, then support them in one way or another. Lakini mi naingianga live za Nyako naona amewekelewa 1 meter. Amewekelewa 1 meter juu ya kutusi wasee hapo. Yeah. Juu ya kutusi wasee na kuambia nini. And I'm thinking these Kenyans in diaspora ni wale walikuwa naenda zamani. Akina Miguna, unakumbuka hiyo lote akina Miguna. Yeah. Those guys were very woke. When they were leaving the country, they knew exactly that we are leaving, lakini tutakuja we are going to come and demolish Moi one way, one day, one time. Kuzata vile umesema hivyo imenikumbusha like when you look at hizo Arab countries, unapataga they don't produce like the best engineers, the best what. But waliona, we have the resources, we can pay for the best and the best. Alafu you end up with the UAEs and the Qatars and you're there like, what? Paka siukaga mafala, najua, like, akaga chini hivi unaona. Kuzata majuzi tulikuwa na huu artist anaitwa Dufla, na alikuwa nasema like they actually saw trucks coming from Turkana with oil. Alafu after tuambie hivyo ndio kukatokea like a government official pia saying yes, oil ilichukuliwa but hatujui. Ulichekia story ya oil? Ule kusema oil ilichukuliwa but hatujui kule iko. So nashindwa oil ilichukuliwa na mjui kule iko aje. Kenya ni country moja, crazy country. So we need everyone working in sync. So diaspora wako huko, atuambii tuache kufuata nani na nani kwa sababu kila nyani na starehe yake. Yeah. But don't forget where you came from. Kule huko kibarua, umeenda kibarua, we do whatever you are doing. You've been sent there to do what you're doing, but don't remember that you have to influence change back home. Yeah. Pia kuna watu wengine waliendanga Stato zamani, walienda Stato na they got so engrossed in that lifestyle they forgot to come back home. Yeah. Kuna kama mtu sijui kalikuwa kamedeportiwa kamekaa Stato kama miaka kama 20. Unakumbuka hiyo story? Yeah. Kamekaa miaka kaa 30. Kaliendanga huko in the 80s and then kakadeportiwa kakakuja Kenya. Kalikuwa kamechanganyikiwa nini, he was just lost because he was so immersed he forgot where he came from, his identity. When he came here he was just confused. Just atakaki kujua kwa ni legal for 30 years. They find you today, wanakuaprut leo. Unaga sijui kesho kabla hata uze hiyo property unakuja sasa hapa leo. Na miwa cheki au uproot nini. Alafu nini majuzi pia nimecheki kuna vile kwa mebonga jo ile apology ya Nonini. Alafu ukashikanisha mpaka Antonio Sola hapo nikisema so these celebrity endorsements, they have that much power according to wewe? They had at the time. Remember we were so locked down. Kulikuwa time ya curfew, ilikuwa time ya COVID. Yeah. They had that power. So what the back to the question ilikuuliza. Yeah. With great power comes great responsibility. Yeah. So you have to be mindful of your endorsements. You have to be mindful of decision kwa sababu tutakuuliza siku moja. We are going to ask you, what did you do? Why did you endorse? Tuliuliza Antonio Sol nilishtuka akisema hata hakukuwa amekanjwa, hata hakukanjwa. Alibeba tu na wheelbarrow. Yeah. Tunajua pia politicians ni makauzi. Namwambianga the only trustworthy politician is a dead one. Sasa Nyashinski bado haja reply kwa sababu unajua yeye aliendorse Sakaja. Yeah. Unajua hiyo ni iko sensitive hiyo iko unajua Iya Sakaja na Babu Owino, is there any proof ya hizi allegations like amenunua sijui nini, amenunua nini? Mimi nimekwambia don't be surprised by any hizo ripoti zinakuanga zimejulikana. Kwa sababu sijaona if it was false Sakaja would have taken legal measures. Defamation. Angekuwa, lakini sijaona akifanya hivyo kwa sababu labda anaogopa it will open up also another Pandora's box. Tujue mambo ingine yenye you know. So every information yenye kwanza inatoka in that heat of the moment, hiyo ndio sasa una capture.
Hizo information zinatokanga watu wamekasirikiana, wameletana juu. I'm sure there was some back end communication kuambia nyamazeni, tulieni, muna choma picha. Sasa hiyo yenye ilitoka saa zenye watu wamejam, hiyo ndio sasa the most important information. Hiyo ndio sasa uweke, put a mental note. One day nilikwambia how the news gestation period ya news. One day 9 months from now kutatokea ka story kengine sasa utaweza kuconnect. Nichekizo property anasemana niko nazo. Niko like but ile scam wanaongelea si ni ya 47 billion. Si ilikuwa kwa gazeti fulani hapo. 47 billion uko City Hall. So 47 billion is peanuts. Alafu kulikuwa pia keja ingine wanaongea ya Runda. Sakaja akadeny. Unajua watu wanasemanga never believe anything until it's officially denied. Okay. Wacha tu nini na try kufuatilia hivyo kwa Sakaja. Siwezi kudanganya mi niko on record nikisema whether Sakaja or Igathe, when it reached to those two I was like I'd choose one of them over Sonko. I used to feel like Sonko was a socialite, but that was my view. Sijui view yako ilikuwaje? Maybe uliangalia deeper than that. I am disappointed by Nairobians. You're supposed to be the most educated city. And I was giving the comparison of Busia. Now if Busia wanaweza elect Okia Omtata as a senator, yes, hakuwa in any of the big parties. Wali elect huyo kama senator. Na Nairobi sio Nairobi, sorry, Kiambu wana elect mtu kama Kimani ule wa Dhangwa. Karungo wa Dhangwa. Wanamu elect. So why is and ideally we always sit here and assume that the people in up country are the stupid ones. Ndio tuko most progressive. So how does that happen? At some point Nairobi lost its way. Mukakuwa so carried away by this vanity, materialism, mukataka hiyo flashiness, munakuwa carried away by fake British accents and things of the sort. Mukaacha kuangalia substance. Mukiangalia kama sahi Kasarani, angalia mtu kama Karauri alienda huko hata hawamjui hata haja nini wakamchagua. In the last appraisal ya MPs is MP mwenye hajaongea kabisa ni Karauri. You see, na so unashindwa nini mbaya na watu wa Kasarani, lakini kwa sababu wanaona mtu flashy ako kule. Those are the things that have come to define Nairobi, not substance of the mind, of the intellect, but flash. As long as unapatia watu do, unaonyesha magari, unaonyesha high life. Na the person who started all of this ni Sonko. Hii life ya kuonyesha na watu that you can make it from the bundus, you can finally make it. And then everyone has just been looking for a shortcut to make it in life. And so tumekuwa na a collapse of the economic structure. Well, because everyone wants to strike it big. Na tuka glamorize iyo, you are making it through, unconventional ways. Saa zingine ni through criminal ways. And it became a part of us. It became embedded in us. But can you imagine hiyo impact ya senator mmoja anaitwa Okia Omtata? Like someone who actually believes in Kenya. Yes. Now can you imagine if they were just 5? Which is why naambia watu, why don't we then tuache kukua so obsessed na presidency, now tuende senator, tuende MP. Can you imagine if we had just 30% of people who are conducting their, paka huyu mama anaitwaje huyu Bensuda, pia naona content yake bado iko down, lakini na furahi anapigania kule down, akishika mic akianza kuongea, unaona huyu mama ako gani Bensuda anaitangwa aje MP ule ni wa Homa Bay, women rep wa Homa Bay. Okay. Na ukisikia kiongea unaona huyu mama akona point. Ana take long kuland, but she's there, she's agitating. So can you imagine if we had 30%? Hata sio wengi, 30% watu hawajaelectiwa because wamekuwa in business, because people here
wame mistake that somebody mwenye succeed in private business will now project the same kind of success in politics. Now tumejua that is a false narrative, and we saw it with who? Somebody like Aden Mohamed. Mohamed si alikuwa Minister of Trade in the Uhuru government, and previously he was the CEO of Barclays. So walikuwa namuona because he was in Barclays and anaongea ko polished fake British accent, everything. They thought that hiyo delivery wataileta gava. But wanasahau in private sector kuna checks and balances. Hizo sasa wakikuja gava huko ndio wanakujanga kujiachilia. Kurelax. Kwa sababu they come and unveil themselves. But what we need to go back to the days of activism. Tutoe sasa hii businessmen ati sasa hao watu ati unaona huyu mtu amekuwa MD wa hii kampuni ati now you assume that atakuwa nimekuwa nikisikia hiyo narrative ati huyu ni manager atakuja kumanage. No, we need first of all you're not your primary role as an MP sio ati umanage kitu, ni uongee bunge. Sasa tukiongea mambo ya barabara ni juu when they are discussing the appropriations bill, you're nowhere to be seen. Sa hiyo we kazi yako ni kulala na kushuta. You're nowhere to be seen, you're not contributing. Alafu finally elections ikifika unakuja unaambia watu, umeshika mic unaambia watu ni Raila, ni Ruto, ni nani, utakuja kulilia na mambo yote imepitishwa wapi? Bunge. So bila kuchoka you and every other podcaster and everyone, instead of now driving the narrative that we have given up, that the cartels have given up, we can inspire a fresh wave of hope. Tuambie watu, now let's stop obsessing with the presidency, please tokeeni tukupige kura. I think something will happen. Because the vile sema hivyo na ukabonga juu activism remind, was it 2017 ama 2018? Kwa time sasa tulishikana, like ilikuwa Friends of Robo and Friends of Boniface Mwangi. So I remember like that time I was living in Langata. That was 2017. Yes, but I was registered. Nilikuwa naishi Langata, but I was registered in ilikuwa Kariako polling station. Yangu ilikuwa Kariash. Nikafanya wife pia alikuja hapo, sister wife. Sisi wote tulienda hapo just to vote for Robo and Boniface Mwangi. Of course they both failed. Unacheki? Cause asubuhi alisema ati tukumesemekana ni 6 piece. Like, that's how he lost. Like I remember cause ya Boni I was lying to myself that there was hope, cause alikuwa it's him as a Kikuyu guy against 2 other Kikuyu guys. So I was there like, yes, a lot of people will be like msewa ODM akienda pale katikati ya Jaguar, I don't remember this other guy, but this guy will showed up with a gun during Dusit. Alafu Boni nilikuwa nasema hata msodiam akikama atakuwa sijui huyu mtu, lakini huyu Boniface namjua, si ndio? Alafu nilikuwa nasema maybe huyu mse mwingine pia wa TNA atasema the same thing. Boni ndiye alikuwa the last person hapo, got nothing. Bestetu Robo got nothing, and that's I think that influence mtu kama mimi now in 2022. Ninajua siku vote, I'm ashamed of it. Even me I didn't vote. I miss kuvote. So vote. But I remember your 2017, like the fact tulitoka Langata tukaenda kupanga line Kariash. You see, that's how much I was like, say akipata vote yangu na waso hapa chini washamuona how he fights for them, it's going to make zero difference kuwa votia. Nilikuwa huko Ngware. So we have agreed that the idea that we need to pull down the table is the idea of 6 piece. Now we have agreed that 8 million Kenyans did not vote for the same reasons. Mimi sikuwa najua ati hauku vote. Wewe unajua ati siku vote. Mi kwanza nilikuwa nimesimama, IBC invalidated my candidacy. Walikuwa so paranoid these guys. Uko mesimama for? Uko MP. I remember. I'm not sure whether I can buy that place. Unajua uko ndio udhamaki imeingia watu na ukameme na uinoro na ukanisa. Guys are thicker. Guys, it's a toxic place to be. Even amongst my own friends, ulikuwa unasikia vile wanaongea, nashinda huyu ni mtu kweli akona degree kweli. Time ya elections ndio watu wanapatanga kinyesi kwa kichwa. Time ya elections. I don't know what happens, but we can use the case study ya Busia. We can challenge other places
which zenye zinaoneshana some element of independence tuambie if watu wa Busia, and you guys say you're in Nairobi, you think you're smart, if watu wa Busia wanaweza tupatia Okiya Mtata, sembuse nyinyi why must you vote I keep telling people, why must you vote with your diabs? You can't vote with your conscience. Hauwezi kaa chini, lakini ni concept ya ni wazee kwanza, tutoe wazee wazee na uache kusikiza wazee. I saw somebody and I posted it on Instagram today and this guy was ni muindi fulani anaonekana ni guru. Anaulizwa what's the future, amesema the kids of today, your best shot is don't listen to us, we have failed you. We have created war, we have created famine, we have done everything else except mind your welfare. We have created poverty. So amesema don't listen. And mi nilianza kukua radicalized. You know more nilikuwa radicalized from a very young age. And I never used to, it took me a long while to discover. And nilikuwa, when I started being young, I used to nikaanza kuona parents are actively telling their children not to hang out with me. Not that I was a criminal, I've never engaged in any criminal activity, but probably zile vitu tulikuwa tunaongea wanaenda wanaambia their parents, and the parents from a young age they could realize that I am a special breed. Because me, I started challenging people. Naambia wazee ni watu useless. Everyone who has ever stolen money from me when I was hustling, when I was starting up, imekuwa mzee. He has been a friend of my late father. Amenituma pale, enda huyu atakupatia biashara. Anyone who has stolen money from me, anyone who has done what, imekuwa mtu mzee. I can literally zero in on the most useless generation. Na niyo unasikia nikiitanga boomers. So because I started a long time, I've been self-aware that I have this element. And so it took a very long while. In fact, I thought, I always thought that there was something wrong with me. But it's clarity of thought. They can detect it from, even teachers never used to like me. When my teachers in school, they used to hate me. I was not that likable guy. I always used to wonder, is it my looks? Is it my is it my body, my weight? Unajua siku hizi unaingianga TikTok unapata watu wana bully. Kuna mtu anataka kujua your story. So but it's the clarity of thought. And then nikienda mahali, I won't be that likable person. Kenyans wanatakanga mtu mwenye immediately akiingia hapo unamwambia hivi yako ndani. And then me, I don't just refuse to do anything. I have my reasons. So if we start now telling the young people consistently, don't listen to your parents and your grandparents. We are in this mess because of them. Hawa ndio uliona wale wa mama wa Muranga wakiimba like a bunch of idiots. Ndio wanakujanga wanakuambia time ya uhuru kwanza ndio ilikuwa at crescendo, at the peak. Walikuwa naambiwa ati uhuru has been ordained by God. Ni wase wa church. Mi siku moja nimeenda church. I used to go to church all the time. Mi hata nikitoka sherehe nilikuwa naenda. Nilikuwa na zile eye drops zinaitwa Vicin. Napiga hapa 1 2 1 2. Macho inarudi white, naingia church na naekelea do. Then this one day around 2014, Uhuru had sent a circular to all churches, which were being read by all churches, promoting his imaginary achievements. Nikashindwa sasa, mimi nimehepa because nimechoka kusikia propaganda ya Uhuru. Nimekuja hapa nataka kusikia the word of the Lord. Alafu wewe hapa umekuja umeona unisomee barua ya Uhuru wewe. Mimi nikasema kutoka siku hiyo mimi naenda church kukiwa na burial ama wedding. So if we tell the young people not to listen to their parents, their grandparents, the clergy, the media, those are the structures zenye political establishment ime capture. Capture, they are now singing to their tune. And I think they are the majority. Meaning, I don't know, si standard group jana wame announce layoffs. Okay. There was a circular yesterday.
Nation wamepost this year wamepost profit ya 2 million. We can literally see the mainstream media environment and ecosystem collapsing right in front of us. People are in denial, but we are not watching them because they become compromised. They are no longer acting in public interest. Na sasa juzi nimeona Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit ametoka amepiga Kenya Kwanza, na yeye alikuwa msee wa Kenya Kwanza kule Bomas, ni yeye aliombesha ati sasa you know for ili results zipitishwe nini you have to ambia watu kwanza waombe. Kama utaki wapigane, kuna mahali pengine nilikuanga bishop alikuwa watu walikuwa washaanza kuzusha nini kidogo, watu wakaambiwa waombe, hiyo mood ya kuzusha ikaisha. So Jackson Ole Sapit ametokea hapo, ameanza kusema nini Kenya Kwanza nini. The only incentive for him to have done that, I don't believe he did it in the interest of his people. Ni ati kule church wameanza kuona mahesabu zikienda down. Matithe kule na offerings. Watu hawana do. Hiyo ndio nimeona ni incentive. Otherwise huyo msee hangewaiongea. Now for you to make the church to reform, muanyime do. That's the only way. The only incentive for you to reform the church ni muanyime do zenyu. Hawa say wanajenga machacha hawawezi jenga hosi. Hawawezi fanya anything. Umeona church surrounded by poverty. Sijui ni church gani ilikuwa na huko Rift Valley. Church imejengwa hivi, ukiangalia shule ile iko next inakakaa kibanda ya ng'ombe. Na ni shule, lakini church imetengenezwa paka imewekwa barabara kabro. It's crazy. Na kwa ganini kuzata vile umesema hivyo amenikumbusha kuna ile time like churches would even build hospitals. Ilikuwa Coptic hospital, Coptic like ni ya machurch, ni ya church ya Ethiopians inaitwaje? Orthodox. Mata pia ni church ama? Mata I think ni church. I think ni church. St Mary's ya Lang'ata, kuna St Mary's Lang'ata ama? Ile church ni ya Lang'ata uitwa? That big hospital Lang'ata? St Mary's. Ni St Mary's hiyo pia ni church. So there are those churches that have, but sasa kitu fani ni these prosperity churches, those ones will never, the ones that actually ulicheki kama juzi Ng'ang'a kizusha jua kupatiwa soko boli so tano wacheki like that's the level of lakini Ng'ang'a mimi sikuangi na shida naye, unajua kwa nini? I think the idiots who go there go for entertainment. I think these are people with low vibrational energy. Wanaendanga pale na ule msee ni entertainer, he's an entertainer, wanaendanga concert. Wanaenda ni vile tu walipangi entrance fee pale kwa gate. Hizi church zingine ndio and then Ng'ang'a's reach is very very low. Kwa sababu akona branch moja ama mbili ama tatu, he can only reach people for so many people at a go. Lakini hizi zingine ziko established from colonialism. In fact they were part of the colonial establishment or experiment. Because and I was talking about it, they do it in three. Walikuwa because they had stolen our land, so walikuwa wanaiba kama 1000 acres in one section, alafu wanamjengea kachurch, kahosi na kashule. Sasa wanamwambia musaidike, lakini sasa hiyo wamemnyorosha mashamba yenyu yote, alafu wanamjengea. Na ndio mashule kama Alliance, hizi watu wanashindanga wakisema Alliance haikujengwa ni gava, ilijengwa ni hao missionaries. Kwa sababu na walijenga kahosi, kachurch na kashule. Kwa sababu wameiba mashamba yenyu, sasa wanambangaiza na hizo vitu tatu. That's how the colonial social experiment succeeded. It could not have succeeded without them conceding that. So pia nataka tubongejua the banking sector. Kuna hii nini fulani ulifanya, ulikuwa nabonga juu ya Stanchart, na vile Stanchart like the reason why they had to pull down nini yao ya SMEs, because I think we talked about it tukiongea juu ya SMEs na Stanchart. But maybe kwa msee hajaisikia uza mchanua the story ya SMEs. So Complain is by a company called Monaco Engineering. This is a public document. Wame submit hata kwa Banking Fraud Unit na DCI na everyone. It was a company that was looking like they are doing well. Walikuwa wameanza kupata to business. It's an engineering company. Paka wamekuwa certified na US Embassy, Chamber of Commerce or something. And so I think yeye hakuwa najua. Then aka I think some people he wanted to do business with wakamfanya due diligence, so wakampata msee ako listed kwa CRB. Akakuwa ameshangaa kwa sababu wako na do. Akaenda akaangalia ako listed. Account ya kwanza yenye iko listed hata ni non-existent.
ya pili sasa akaanza kuaudit anaangalia to small errors. Nao hiyo bank ni wajanja walikuwa wanamfieka kitu kama ukiangalia monthly charges walikuwa nafaa kumlipa 900 kumcharge 900 and then 90 plus because of 10% excise duty. Unaona hii month wamekata 990, hiyo mwezi ingine wamekata 500, hiyo mwezi ingine inaingia 2000. So wanafieka kidogo kidogo. Alafu alikuwa na loan na alikuwa na loan wana agree, wana sign inaitwa amortization agreement. Wana agree that hii loan tunaichukua na 15.9%. Lakini ile deductions wanakata na saa zingine inafika karibu 24.4%. So unajua hizi ni numbers if you're not paying attention na kama uko na volumes mob za kwa sababu sasa bank na mara ukiangalia kwa hizo discussions zangu paka bank ilifika mahali waka apologize. Lakini venye wali apologize waka revert back to the false figures. So banks like any other institution ni watu lazima ukae chonjo. Ni kama Safaricom. Unakumbuka Safaricom kuna time wale refund watu juu ya kuwafanya illegal deductions za zile macheza games. Sijui kama unakumbuka wali refund watu. Yes kwa najua. Wali refund watu around 2015 Bob Collymore akiwa alive. Because some people who are staff members there wana incorporate hizi companies and then wanakata watu. So unapata at the end of the year kuna msee amemake 1B. Na yeye akitoka huko sasa ako set, huyo hata waikula shida tena. So with anything that becomes very, and then now these banks some of them they pride themselves that they are multinationals. Wana capture watu juu ya that, you know, unafikiria that they are very professional. But at the end of the day bankers they sell money. Na wanaweza you know, ukiangalia hata kama sahi Standard Chartered, Citibank and Stanbic, they gave a consolidated loan to Kenya in I think of what walikuwa nasema nini, $250 million or something. $250 million or something. So they are no longer interested in SMEs. Because they are already lending money to government. Na wanajua government ni reliable, watawalipa badala washinde wakisumbuana na ma-SMEs huku amjalipa. But also I think they were shielding themselves because there was so much scrutiny on that story. Wanataka watu wa close accounts, na mimi nilikuwa naambia watu before you close your account fanya forensic audit. So that kama mnataka mushikane muende you do a class action suit. Because I think huyo mzee amesumbuka sana. And ameenda kwa maofisi huku anaandikia Central Bank, they are not responding to his letters. Anaenda DCI. Oniwa Monaco. Monaco. He was a customer. Anaenda DCI. So if they can do that and get away with it, you can imagine how many other people. Can imagine just stealing even 1,000 from a customer. Una imagine wame steal from 10,000 20,000 customers. That's a lot of money. Situshaisikiaga ile tukiwa watoi, there was this legend about this person who used to steal 1 shilling every day from every customer. Was it something like that? Nakumbuka kitu kama hiyo. Those are it's a lot of money. But and we are living through kama huyu jamaa alikuwa ameanzisha hii crypto exchange. Sam Bankman-Fried. So FTX. Si alikuwa na backend pia, yeye alikuwa ananyorosha pesa hivyo pole. So these things are and then Standard Chartered themselves, they have been fined by the US regulators to the tune of what, $300 billion because of such malpractices. So where you know, in other countries in the Western countries, they're very keen. So if they've been fined on that extent, can you imagine what they are doing in Africa, where is a wild west? The regulators here, it's almost like they're in bed with them, or they are asleep, or they've been deliberately compromised. So you can imagine what they are doing in a place like Africa. Kuzata nilikumbusha ilikuwa ni Wells Fargo also a few years back walikuwa na do something close to that in America, I think. Pia wakashikwa. Na hii time yote kitu fani ni I'd never thought about what's happening here in Kenya. Because this is a jungle. And in this jungle, as long as you make it, you're okay. It does not matter how you make it. Like if let's say you are an ex-bank employee, maybe akila mtu
alafu you run for political office you hiyo inakuosha. Nimeona Ruto ameappoint the former family bank CEO anaitwa Peter Munyere. Amefanywa sijui ambassador wa wapi. Yeah. So vile umesema as long as you make it, mtu kama Naikuni is just walking around. Mtu amecollapse KQ was a proper company. Yeah. Amecollapse and he's still living his best life. So JP Morgan Chase unawaona kwa mastori za Epstein. Naona their name is apparently one of the companies he was using to do human trafficking ilikuwa huko JP Morgan. These are all public documents. So anyone pesa kama ni pesa yako unapatia mtu, you have to be very keen. Kama uangalie bank statement, kama ni watu wa kanisa unawapatia pesa alafu wanaenda wanachukua pesa kutoka politicians. Na wewe they need your money because wewe unashindanga nao, you tithe every day, you give every week. Unawapatia pesa mingi lakini wanapewa handout na politician, they are ready to squander your interests because they've been given 100,000 as a handout by a politician. So where you are investing, you have to be very keen. You have to be very keen kule pesa zako unawapatia willingly na roho safi. Na saa mseka wewe mtu suspicious hivyo, do you still just deal with banks kawaida tu? Me, I've always been woke in my life. I've always been alert. So I prefer dealing with banks when it's necessary. When on a need to basis. But you see, the banks have engineered and they've compromised our hopeless members of parliament. So that all the banks are insinuated in all the business environment. So ukitaka tender, you need a bank guarantee. You need a letter of credit. You need a what? All of those are designed to keep the banks in business. Because why do I need a bank guarantee when I'm going to build a road na serikali inanilipa? Why do I need a bank guarantee? But all these requirements, all these standards zimeletwa na zimeletwa na World Bank. Now World Bank ni yao wana draft the laws. Now the MPs, their work is just sleeping and farting in parliament. They don't even read, wana rubber stamp. Kama sahi, in their infinite stupidity, wamepitisha a bill yenye, it removes the power from them to audit the sale of parastatals. So wameachia executive all that power. Now how do you go and vote for kujimalizia power? You see how stupid your MPs are? Now, which is why instead of focusing on the presidential, let's focus on the seats below the presidents. Wachana na for now, forget about the president and the vice president. In the next election, forget about those two. Sasa tuanzie huku chini. Because MPs are stupid, wanaleteangwa tu bill hapo imeandikwa na wazungu. So banks are intertwined in all our businesses. You need a letter of credit, you need a bank guarantee, you need a bid bond. Hizi vitu zote zinatoka wapi? Zinatoka kwa bank. So the banks have legally insinuated themselves in our entire economic infrastructure. We need now to have a proper discussion on why, when you're doing business in government, you need to have a tripartite arrangement with a private entity who is a bank. First of all, is not even owned locally. All zote ni za wazungu. So we will never do, na ukiangalia the tender process, uangalie hizo vitu wanaita requirements, tender kumalizika tu moja, it takes like 1 year. And I did a comparison. Wao wanatengeneza barabara in 1 weekend, wanaweza tengeneza bridge moja. Wanaweza tengeneza flyover moja. Sisi huku flyover moja lazima ipite miaka 3, tenda juu chini. All of these standards zimeletwa na World Bank just to keep the banks in business. Because China si kulikuwa na hii, ilikuwa ni early this year, it trended, they created a multi-story building in 1 weekend. Cheki. Huku tumewekewa sijui nini conditionalities, sijui nini, and all of them surround being ukikosa financial guarantees za bank haupewi tender. Why do you need a financial guarantee from a private entity yet you are doing a public project which is funded by taxpayers? It's crazy. Na uliona hii article ingine pia kuna ongea jua the same thing. They were saying like the way some Kenyan tenderpreneurs have lost a lot of money and they are now like poor kabisa because of tenders. So
the article was something close to, especially if you get like a county level tender, the minute that the administration changes, ati story yako imeishia hapo. Kwa uko umelipwa inaenda tu hivyo. Kwanza wenye wanafanya kazi na county, you'd have to be, if you want to do with the county, either you are related with the governor, So ama one of the senior officials, ama we ni clan wa governor, those are the only people wenye wanapewa kazi. So by now it shouldn't be mtu yote mwenye anafanya kazi na county blindly, you only have yourself to blame. Because unajua watu wengi uchukwaga as a blessing, nimepata tender nafaa ku supply pens. Sasa hiyo tender imekuwa tuseme hypothetically imekuwa approved by Sakaja, and if you're not paid by 2027 and Sakaja loses, atido yako inaenda tu hivyo. Hata 2027 ni mbali. These guys wanakatanga kulipa hata wakiwa in office. Pending bills county on the county roster, they are crazy. And these governors are not showing any intent to even pay, to even honor those payments, which is why they are fabulously wealthy. Everywhere ukienda siku hizi, I don't know whether it's true or false. Nilikuwa hapo Tatu City the other day, naambiwa sijui hii building sijui ni ya Waigoro, sijui wapi. These guys have become fabulously wealthy. Because of number one, not paying their contractors and the people who they owe, the suppliers. Number two is they can literally uko kwao kama you know, I was looking between how many towns these days are popping. Higher between Nairobi, the only other town that is popping is Nanyuki. Higher to barabara hii ingine ya Rift Valley kuna maybe Naivasha, Nakuru, Eldoret na Kisumu. 4. Haya pande hii ingine Mombasa. Forget about hizi vitu zingine unasikia Diani occasionally ama nini. It is only those ones which are popping. Now, in a country with all this potential, why are we talking about less than 10 cities which are popping? What was the purpose of devolution? Devolution ilikuwa watu waache kukuja Nairobi kutafuta kazi. Hiyo ndio tulikuwa tuna devolve. Na tumeona 4 trillion shillings has been devolved. Hii pesa imeenda wapi? Tumekuwa huko, tungefaa kuwa tunasikia opportunities. Na sio hii upuzi Moses Kuria alikuwa anatuonyesha hapa ya industrial parks. That is rubbish. We would be hearing actual tangible process, and the best metric inakuanga nightlife. Inakuanga ukienda huko unaona kuko na social life, kuko na social scene, unaona kuko na watu, kuko na middle class. There is a middle class in that area. But a place like Kilifi hata hosi hakuna. Kilifi ukigonjeka wewe ni wewe na Mungu wako. Na huku watu wa Kilifi huku magavana huku ndio hawachangi tuongee, they have so many opinions. So what was the purpose of devolution? We are and nobody is addressing that question because we are being distracted na hii war iko huku juu. Na watu wa Kilifi wanafaa kuongea what is happening within our constituency, our county. So I don't know what's happening with Kenyans, and I told you shida ni civic education, but civic education is deliberately being undermined. But pia una feel nini, because the clergy, to go back to the clergy, what role do you think they've played? Because I always feel like shida ya Kenya ni kitu moja. If you can just use the name God in a sentence, hata neza kuwa hapa niko na Ian tunapigana vita, nimwekele rungu ya kichwa pap amezirai, ni kama hapa nimesema unajua Mungu alisema, and people forget that I was just violent a few seconds ago. And I feel like with that itakuwa hard sana kuchange places ka Kilifi, because if I can come there and say God anointed me, then I can also justify your poverty through God. Like God is never late, God is never unaichukuaje? You know, to subjugate the African population, religion played the primary role by fashioning a poverty mindset instead of an abundance mindset, na telling you that you're going to look forward to better tidings after in an imaginary place in heaven. While we have been to Europe and Middle East and other places, and we have seen places. Heaven on earth. And why can't these guys have their own heaven on earth here? So to subjugate and to impoverish the population, religion played a great role, an important role for the white man to destroy us. It's unfortunate that even now, when they are supposed to balance,
uliona picha, sijui kama uliona video ingine ya Pope akienda kusalimia mtu black uliona hiyo kakitu tuliongea hata juu yake story. And unaona wazungu hatuko, we are not reading from the same script. Wanaweza kuja huku waoe wasichana wa kadhaa hivi but hawatupendi. And so I was speaking with somebody in diaspora, ananiambia wazungu hata ukikaa nao kuna venye hata kama unaishi kwao, they keep you in a distance. So you are there, yes, but you are not there. You are not with them. Hata huku Nairobi ukiangalia the diplomats, and I was saying, have you ever seen them with middle class friends? Wanakujanga either wako kule juu wana meet Ruto kule State House na nani, ama wako chini wako Kibera tours. Kibera tours, kuna ule beshte yako sitaki kumtaja jina useme ati namchomea, anapeleka nanga huko. Mi hata sikuwa nimemfikiria, niliona tu kwa ma comments ati ule msee ameomoka juu ya kupeleka wazee tours za Kibera. Sasa kuna venye wanakuwekanga hawa watu hawatupendi. Now knowing that the local clergy wangetengeneza a hybrid of ile religion wana preach na Africanism na traditional religion, wachukue the best of each and then they create a hybrid model. Kama sahi nilikuwa Rorashio, pastor na preach, alafu tuko na msee wetu wa Kikuyu hapo anakuja anawaambia sasa tunafanya hivi mambo ya Kikuyu na amedress traditional. So they should adopt such an approach, kwa sababu clearly tumeanza kuona contradictions kwa ile system. Tumejua hivyo ndivyo tumekuwa displaced kwa land yetu, hivyo ndivyo policies zetu paka leo zinakuwa dictated from the west, and kwa sababu ya kukua so continuously willing to be shafted. Muko continuously, so hiyo ndio the solution if the church is also at an existential crisis, because UDA na Kenya Kwanza wakianguka kanisa inaanguka, because walionyeshana clearly they are birds of the same feather. Walionekana we are joined in the hip, wanajuana kwa vilemba. So the only solution now for the church to save themselves, number one, is to delink yourself from the politics. I'm talking to you corrupt clergy. Delink yourself from the politicians and politics of the day. Stop taking sides. Number two, try and create a hybrid model where you remove what is bad from the West. Hii mambo ya kuambia watu wote look forward to heaven. Building all those delusions of grandeur. Because clearly people now have traveled. Tumeona shida hii kwa tu huku Afrika. Kwa watu wengine, if you go to the UK and Europe, kuna time nilikuwa France, nikaambia watu nataka kwenda kanisa ya Anglican. It was empty. Lakini steady iko hivi. Steady iko chrome. Steady kule zimejaa church in fact they are selling their assets. Because you are building a white elephant which is going to be used once a week. E facility, it takes so much to maintain, the electricity, the whatever. So it can, and for you to keep on maintaining that monstrosity, you have to keep on asking for money, soliciting for funds from Harambes and whatever. And now the economy is tanking, the economy is going down, and so for them to save themselves, they have to, even companies adjust whatever austerity measures, wanafanya cost cutting, downsizing, wanafanya mavitu just to stay afloat. So they are not special, they are not exceptional. Even they will have to undergo a moment of introspection and now reform away from the influence of politics, and now stop preaching all these nonsense stories, and now tell people that we can we to be part of. Unajua kuna time ya Moi church walikuwa na challenge gava establishment kabisa. Nakumbuka. Now they have to retake that place. Kama wachukui, they are going to perish. They are at a crossroads now. Ule msee kwa nani? Ule alidai kwa accident Muge. Ilikuwa ni lori na scale kuja kwa lane yake. Huyo. Akaenda kwa Bishop Muge. Alikuwa LD alikuwa msee wa LD alikuwa menini Moi. Alafu ikanini. Alafu sasa tukistick na banking, pia kuna vile niliona unashikanisha the Kenyatta family and the banking sector. How does that work?